Merhaba Polat Hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Sesim var mı? Ee, Anlayamadım. Sesim var mı dedim hocam. Evet, sesiniz gayet güzel geliyor bana. Kameramla ilgili bir sıkıntı yaşadım, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Evet, ikinci Uluslararası Mimarlık Sempozyumuna siz ve katılımcılarımız herkes hoş geldi. Çok memnun olduk sizlerle böyle bir oluşumda bir arada olmaktan. Buyurun hocam, sizi dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ben ekranımı paylaşayım. Kendinizi bize önce tanıtırsanız çok memnun oluruz. Elbette. Ee, Yani İngilizce hazırlamıştım sunumu. Bundan sonra isterseniz İngilizce devam edebilirim. Evet, olabilir, memnun oluruz. Ee, Good evening to all. My name is Polat Darçın. I'm a lecturer in Yıldız Technical University Faculty of Architecture. I would like to say it's great pleasure to be a part of this meeting, and I want to thank the organizing committee for inviting me. Today, I'm going to talk about a very promising and new subject in architecture, regenerative design. I will share a part of my ongoing research. First, I'm going to discuss the current situation regarding ecological approaches. After sharing some knowledge about regeneration, I would like to present my ideas about creating a new perception for built environments. Most of human endeavors are aiming for protection and providing a healthy and comfortable life. Creating built environments is one of these major groups. However, we all know that these endeavors affect the nature in a very negative way. Throughout the 20th century, we considered the notion of built environments as a piece of private property, which can include buildings, infrastructure, and constructed open spaces. It has been created for only humans and their needs. For these environments, a linear lifespan, which starts from raw materials, continues with production of products and building itself, and mostly ends with demolition, is embraced. In each step, nature and ecosystems are being harmed. In the last 50 years, there have been many attempts against these problems. Especially, we have witnessed certain approaches have become very popular, such as green or ecological design, under the notion of sustainability. Even if it all seems promising from the outside, a deeper examination will reveal something else, regarding nature as an infinite source for human consumption. In the core of these approaches, an intention to make natural systems more beneficial for humans can be easily identified. When we look at the prosperity hint, underneath the idea of more welfare from less nature, we can see more consumption and profitability. With approaches under sustainability, our main goal is to reduce harmful results. The basic concerns here are to decrease resource use and level of emissions, and to increase human health and comfort level. Nearly all participants, such as designers or researchers, they have been concentrating on usage stage in a vast majority. So it won't be wrong to define these attempts as tools to serve for exploitation, not the sustainment of nature, by just slowing down the degradation. And maybe because of that, many researchers emphasize that we need to change our values, paradigms,
and worldviews first. At this very important broad junction, we see that there is a new doctrine created under the name of regeneration, and this notion has been projected on built environments as regenerative design approach. Regeneration paradigm has been developed under the advancing research results in biology and ecology as we start to understand the systematic and holistic structure of nature in a better way. In the essence of regeneration, we see certain facts. First of all, there is a constant interaction between humans and nature. Any negative effects on ecosystems will affect humans back. Therefore, human systems are entirely dependent on health and well-being of natural systems. In accordance with radical ecological approach, regeneration aims for the life in a certain area to enhance and develop continuously. Achieving this goal depends on the quality of interactions between living entities and their environments. But before that, we need to get rid of the idea of a disassociated relationship between humans and ecosystems. Nature is not something that we can consume. Instead, humans and nature must be engaged in an equal partnership and aim for mutual benefits. Regeneration discourse approaches the notion of built environments differently from mechanistic worldview. Instead of seeing this area as a place for humans and their needs, it is considered as a suitable tool to reassociate ecosystems of natural environment and social systems of humans into a new unity. The power of their relationship is the main determinant here. Throughout the 20th century, we witnessed harming in both natural and social systems because of built environments via consumption, wastes, pollution, and especially deficiencies in meeting users' needs. This will eventually result in breakdown and depletion. We see that all approaches related to sustainability are trying to decrease the harm to avoid degradation. The best level that can be obtained in sustainability is limiting and stopping harm, so that existing situation can be sustained as it is. However, this is not enough for regeneration. To be truly regenerative, we need to cross this line, start restoring and healing, aiming for social and natural development. And with the help of net positive results, perpetuation of an ever-improving environment can be possible. Although the current tendency is changing, many researchers say that there is a methodological ambiguity in regenerative design. We don't know how we are going to do this. In my opinion, first we need to systematize this approach. And for this, obviously, we need to determine the components. So I believe that we can further discuss the basic requirements of an environment which can serve for desired regeneration by following a consciously structured thinking system. This examination can be done by determining necessary properties of this environment, aspects of its processes, and behaviors of its actors. Let's start with basic properties. In regenerative design, it will be convenient to consider a built environment as a new system.
This is a highly adaptable unity with flexible and permeable boundaries. Of course, when we say built environment, it can just be a single building or an urban area or even a region. This system enlarges vertically as being a part of a bigger system, and it elaborates horizontally because it includes nature, ecosystems, and humans at each level. Therefore, we can say that it is a complex unity, an interrelated network of subsystems. A regenerative built environment resembles ecosystems in certain ways. As you all know, value is determined by the efficiency of interrelations. Therefore, it is very important for every component of an ecosystem functions properly. According to this, inputs in a regenerative built environment should be outputs of its certain subsystems. In the light of these statements, we can consider a built environment as a healthy living space, a strong eco-social system which integrates its human users with ecosystems and social systems in a frame of co-equal, mutually beneficial partnership. For a built environment to complete this mission, first of all, it needs to be formed with these properties. However, all these aspects will change in time. So it will be beneficial to examine its lifetime over 3 stages, which I would like to call formation, operation, and post-operation. The first stage has 2 sub-steps, design and production. Design can simply be described as a process of making a series of decisions, and it is important to focus on creating proper interactions among vertical and horizontal subsystems of this new eco-social system. For this organization, an extensive and thorough analysis should be made. In this way, the aspects of existing environmental systems, properties of its subsystems, and the quality of their interrelations can be deeply understood. After that, it will be possible to decide how the future environment can be integrated into this network. In the second step, there is production. Essentially, it is a substantial human intervention towards the natural structure of the place. It can occur as a physical subtraction, transformation, or there can be new additions. Second stage is the process of usage, which I would like to call operation. As the built environment is integrated to the current network, all intentions towards production of net positive results come to life. These results depend on qualities of systems components. If their properties change in time, results will be affected either in a positive or a negative way. When the operation stage is ended, the development will stop and the system will either recess back to the point where it continues to exist as it is or fall even beneath this level. For the last part, I believe that examining the behaviors of actors over these stages will be very beneficial. For analysis and decision-making, new types of participants, such as biologists, botanists, entomologists, should be included in the usual members of the design team. This incorporation will help with better decisions. Producers are another essential group. They are going to actualize the design decisions by executing subtraction, transformation, and addition activities. And probably the most effective one is creating new products.
To practice these activities with regenerative results, new associations with necessary specialists will be beneficial as well. Maintaining a successful operation depends on the effort and commitment of all users. Instead of being a passive consumer, users should embrace the role of active and responsible participants who contribute in continuous development of the system. Of course, constituting a proper legal and economical foundation and activating necessary control mechanisms are additionally required for desired outcomes. This study is an honest effort to approach the notion of built environments by creating an intact thinking system, which centers a strong engagement between humans, living spaces, ecosystems. In this way, a new definition for built environments can be made, an eco-social system of interrelated subsystems. At this point, I would like to discuss three findings. The first one is the transformation of usual actors and a new consideration for users. Here, all existing and future humans and other living entities, even their relations, can be considered as an equal user. Therefore, we can be able to determine the needs of all in the analysis step. Second finding can be discussed over the benefits of expanding design decisions. Generally, we focus on usage period during design. However, it will be very useful to expand these decisions over formation and post-operation stages as well, so that we can generate decisions in order to organize even construction activities and after-use stages with regenerative properties. The last finding I want to examine is the normally very limited relationship of different actors of each stage. We can say that regenerative design requires a much more holistic and effective interaction. Groups in these stages can make new connections in the form of forward and backward communications. In my opinion, examining this approach from various aspects and further discuss the subject to form new components will be very fruitful in terms of a mental regeneration. I would like to thank to everyone for their interest and patience, and once more I would want to express my gratitude to the organizers for giving me this opportunity to share. Thanks for listening. Çok teşekkür ediyoruz Polat Darcin Hocam. Kusura bakmayın başlangıçtaki kamera problemi yüzünden göremedim, hocam. Açamadı sizi. Çok güzel bir sunumdu. Keyifle, zevkle izledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam merhaba, ben başlayayım mı? Sırada programda ben... Merhaba, sırada evet sizsiniz hocam. Ben bir başlangıç yapayım yine. İkinci Uluslararası Mimarlık Sempozyumuna bu salondaki bütün arkadaşlara, sevgili akademisyenlere, katılımcılara hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum katılımlarınız ve değerli katkılarınız için. Şimdi sırada Burcu Tüzün Organ hocamız var. Sunumun adı The Aga Han Award for Architecture Influence on Cultural Heritage and Sustainability. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz, sizi izliyoruz. Ekran geldi mi? Gözüküyor mu? Geldi hocam, geldi. Süremiz tamam. 15 dakika. Tamam. Umarım güzel kullanırız. Teşekkür ediyoruz, zevkle izleyeceğiz. Tamam, hemen başlıyorum. Merhaba, bu arada herkese teşekkür ederim bu güzel toplantıyı düzenlediğiniz için. İngilizce olarak devam ediyorum. Benim sunumum İngilizceydi. Evet, good afternoon, everyone. I'm
Burcu Tözün Organ. I am a PhD candidate at Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architectural History, and also a lecturer at Beykoz University, Faculty of Art and Design, Interior Design Department. This study is actually part of my soon-to-be completed PhD thesis about cultural continuity and Aga Khan Awards for Architecture. Today, I will be talking about the influences of the Aga Khan Awards for Architecture on cultural heritage and sustainability. I will briefly talk about the development of heritage conservation and main goals of the international organizations. Sorry. Pardon, erken geçtim. Then I will give information about the initiation and aims of the Aga Khan Award for Architecture and the Aga Khan Network. I will continue with introducing the Aga Khan Award-winning conservation and restoration projects. After going through sample projects, I will come to conclusions about the influences of the awards on cultural heritage and sustainability. Conservation of historic buildings, old versus new, was subject to debates among 19th century preservationists. The contrasting opinions about preservation, about what to preserve and how to intervene, have evolved greatly throughout 20th century and afterwards. Scientific meetings were held to discuss how conservation and restoration issues can be regulated. Under the leadership of UNESCO, important decisions were taken at international meetings. One of the most important documents in the area of conservation and restoration of cultural heritage is the 1964 Venice Charter. With the establishment of ICOMOS in 1965, the efforts focused on enhancing the application of theory, methodology, and scientific techniques to the conservation of architectural and archaeological heritage and promoting the conservation, preservation, use, and enhancement of monuments, building complexes, and sites universally. The efforts continue with the help of UNESCO and ICOMOS and various organizations throughout the world. Revitalizing the historical urban fabrics for today's people and future generations in a way that reflects the philosophy of life, social and economic structure of the period, and keeping them alive with a function suitable for today's needs is considered crucial among these organizations. The Aga Khan Award for Architecture was initiated just around the time when there was a growing interest in cultural heritage conservation issues. To address the needs and aspirations of Muslim majority communities around the world, His Highness Prince Aga Khan, the spiritual leader of the Shia Ismaili Muslims, established the Aga Khan Award for Architecture in 1977. The award is actually part of a much bigger network, Aga Khan Development Network, which brings together a number of development agencies, institutions, and programs that work primarily in the poorest parts of Asia and Africa. The Aga Khan Award for Architecture is considered one of the most renowned and prestigious awards of its kind. It plays an important role in influencing global architectural discourse and promoting innovative solutions to problems faced by many societies. The award redefines architecture as a tool, not only meets people's physical, social, and economic needs, but also stimulates and responds to their cultural expectations. Emphasis is given particularly to projects that use local resources and appropriate technology in innovative ways, and projects that are likely to inspire similar efforts elsewhere. Many of the current architectural problems in the world, such as sustainability, human scale, environmental adaptation, and quality of human life, are on the agenda of the award. The award is given in triennial cycles to projects that set new standards of excellence in architecture, planning practices, historic preservation, and landscape architecture. Professor Süha Özkan, who has been the General Secretary of the award for many years, summarizes the main criteria for the award with the following issues: cultural identity, historical continuity, social utility, technological utility, and environmental awareness. Since its beginning, 123 projects have been awarded in 14 cycles. Every 3 years, a new steering committee chaired by His Aga Khan is formed from well-known architects, academics, theorists, philosophers, and artists to determine the issues and concerns for the upcoming cycle.
The steering committee is also responsible for seminars and field visits, the award ceremony, publications, and exhibitions. The steering committee selects the master jury members who are also well-known professionals. The independent master jury members narrow down the nominated projects into a short list, which are subject to technical review. The technical reviewers, all experts in their field, make in-person site visits and form a detailed technical report, which they present during the second jury meeting. The master jury selects the winning projects through vivid discussions. The jury also determines the ratio of the $1 million prize among the winning projects. After the winners are announced, an award ceremony is held each time in a different city throughout the Muslim world, followed by a series of seminars, exhibitions, and a monograph book for each cycle. The awards range from innovative high technology prestige buildings to rural mass housing projects to historic conservation projects or shelter projects. Despite the variety of typology, the number of conservation and restoration projects constitute an important amount within the awards. Here we can see the urban conservation and rehabilitation projects that have been awarded so far. I'm not going to talk about all of them, but I will have some samples. And here we can see restoration and preservation and adaptive reuse projects. Urban regeneration projects such as Sidi Busay... Belki bir ikincisi restorasyon hep rezerve işine de... Urban regeneration projects such as Sidi Busay town in Tunisia were appreciated for the efforts by a community towards the conservation of their village, retaining through legislation over a period of time, not only for the picturesque quality of a village, but its very essence. For Mostar project, the jury appreciated the innovation and ability to rechannel resources generated by the restorations in the old city, and thus rejuvenation of this old city into an economically vivid urban center. Likewise, the Old City of Jerusalem revitalization project was found successful for the restoration and rehabilitation of housing, as well as the adaptive reuse of historic buildings and monuments for new functions. The program also created training for conservation for architects, engineers, contractors, craftsmen, and established an information center and database for the old city, including documentation, surveys, research, and studies. One of the examples of cultural heritage preservation is the Historic Sites Development Project in Istanbul. This project is important because it is realized by a private initiative rather than government, touring. The jury also appreciated the transformation of these otherwise vacant historic kiosks and pavilions into a profitable use and the representation of cultural heritage. The restoration quality of El Aqsa Mosque was awarded as it is one of the most important religious and spiritual places in Muslim world. The restoration of this despaired mosque complex has a deeper meaning among Muslims for their cultural continuity. In Bukhara Old City example, the restoration of a medieval Muslim town is important because it sets an example for restoration on reinvestment of old towns with new ways of life. Use of traditional materials manufactured locally and employment of local labor for traditional artisanal crafts is greatly appreciated by the master jury. For quality of interventions, the Palace Parks program sets a great example because it's based on scientific research and documentation. The restoration program for 19th and 20th century Ottoman palatial complexes for public display of the rich urban architectural heritage is appraised for the opportunities it generated for training on restoration, maintenance, and education. Utilization of urban heritage is achieved through multidisciplinary coordinations of academicians, government agencies, and skilled craftsmen. The reconstruction and consolidation of the ruins of a 13th century Mamluk mosque, Great Omari Mosque, was awarded for its detailed research, followed by a careful execution. And this project was expected to be a unique example of hope for other conservation efforts in Lebanon. El Abbas Mosque is an important historical record that reflects artistic, social, cultural, and economic values in this part of the world.
These type of single monument restorations done carefully through a collaboration between local and foreign multidisciplinary experts is seen a great example for future conservation and restoration projects. As to collaborative organizations, the urban conservation project of Old Sana in Yemen was realized under collaboration between Yemeni government agencies, UNESCO, and UNDP for planning, and funding from Yemeni government, Germany, Italy, Netherlands, North Korea, Norway, Switzerland, and the USA. Another urban renewal project is the rehabilitation of the walled city in Nicosia, which brought two sides of the walled city into a collaboration. The project has maintained a high standard of workmanship and skills in urban restoration and renewal through a close cooperation between Turkish Cypriot and Greek Cypriot members of the project team. The preservation of the cultural and architectural legacy of the historic center has provided an impetus for private investment, attracted new residents, encouraged tourism, and strengthened the economic activity. Innovative adaptive reuse projects came forward in the last cycles. Micro UNR Children's Library and Art Center is an attempt to find a viable solution for the disappearing residential compounds of Beijing Center. Small one-story structures organized around multiple courtyards. This you can see the old before restoration. Through inserting new innovative additions such as glass and concrete, while preserving the surrounding small brick structures and the giant scholar tree, the architects were able to create a library and exhibition space that not only serves the children, but also Hutong's remaining elderly residents. Revitalization of Muharraq is another urban renewal project in a historic city where once was a global center for pearling industry. A series of restoration and adaptive reuse projects have been realized to revitalize the historic urban center architecturally, culturally, socially, and economically. Newly added buildings respect the cultural heritage of their surroundings. The city later became a UNESCO World Heritage Site. And the common points among all these projects are cultural identity. The projects that have successfully contained their cultural urban identity have been awarded. Social and economic impact, usefulness. All of the projects aim for community benefits such as adaptation of new functions for economy, sustainability, liveliness, etc. Strong communication with the local community. Participatory processes in which the ultimate user community is involved have been greatly encouraged. Organization. The projects which are realized through the cooperation of various organizations, public and private, such as governmental institutions, private initiatives, NGOs, and/or UNESCO, have been greatly appreciated by the awards as they set models for future projects. Openness to spatial and social development. The interventions on historic urban fabrics are flexible and useful to serve the continuity and the sustainability. Process versus product. Similar to Europa Nostra Heritage Awards, the Aga Khan Award for Architecture not only concentrates on the result project, but also on the process and the issues that generate the process. Hence, the solutions for conservation and restoration issues are not temporary, but long-lasting. Furthermore, the process is being greatly emphasized to set exemplary models for future projects. Thorough restoration. In conservation projects where the function has remained the same, the selection criteria was based on the quality of restoration through detailed scientific research, careful intervention, collaboration between different disciplines, use of appropriate materials and techniques, and regionalism. Projects that can make critical analysis of location-based local characteristics from an international perspective beyond individual success have come forward. Projects that successfully form functional solutions such as tourism, commerce, education, accommodation, according to regional and societal needs came forward. In conclusion, the Aga Khan Award for Architecture has created a tremendous amount of awareness and consciousness about cultural preservation and restoration in the Muslim world.
Its thorough and transparent selection system puts the awards forward among other architectural awards. Overall, the awards have been given to projects that have a holistic approach rather than individual conservation or restoration efforts. The award throughout its 40 years has been a great influence on the realization of the importance of conservation of urban fabric as well as monument preservation, since the community's sustainability and continuity depends not only on architectural restoration, but also social and economic vitality. And thank you for listening. Burcu Tözün Organ hocamıza çok teşekkür ediyoruz güzel sunumu ve değerli katkıları için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sunumumuz Büşra Çınar ile Mehmet Nuri İlgüner'in birlikte hazırlamış oldukları yeniden işlevlendirilmiş tarihi bir mekanın akustik simülasyonu ve iyileştirme çalışması. Evet, ekran paylaşımı ve seste sıkıntı yoksa başlayabilirim. Evet, duyuyoruz ve görüyoruz. Buyurun. Ben Büşra Çınar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği Programı yüksek lisans öğrencisiyim. Tez danışmanım Doçent Doktor Mehmet Nuri İlgürel ile hazırlamış olduğumuz çalışmayı sunacağım. Konumuzda sizin söylediğiniz gibi yeniden işlevlendirilmiş tarihi bir mekanın akustik simülasyonu ve iyileştirme çalışması. Bu kapsamda tarihi tuz ambarı örneği üzerinden gittik. Evet, devam edebilirsiniz. 15 dakika süremiz. Tamamdır, tıklayınca sıkıntı yok. Tamamdır. Bu çalışma kapsamında tarihi bir sanayi yapısının bir ofis yapısına dönüşümünü akustik konfor koşulları bakımından inceledik. Dönüşüme uğrayan bu tarihi yapının yeni işlevinin gerçekleştirdiği akustik koşulların ne ölçüde sağladığını ölçmek amaçlandı burada. İç mimarisinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açık planlı ofis olarak düzenlenen bu hacim ile ilgili akustik simülasyonlar gerçekleştirildi. Yansışım süresi, ortam gürültüsü düzeyi, konuşmanın gizliliği ve konuşmanın anlaşılabilirliği gibi hacim akustiği parametreleri hesaplanarak hacim içi akustik koşulların açık planlı ofis kullanımına uygulanıp olmadığını denetledik. Yeni bir işlev kazandırılarak açık planlı ofis olarak yeniden kullanılan bu yapının korunması gereken unsurların da göz önünde bulundurularak uygun çıkmama durumunda bir öneri geliştirdik. Hacimde uygun akustik koşulların sağlanması için yüzey gereçlerinde ve hacim büyüklüğünde değişiklikler yapıldı. Mevcut durumu iyileştirmek adına yapılan önerilere göre yeniden akustik simülasyonlar gerçekleştirip hacim akustiği parametreler açısından değerlendirme yapıldı. Yapılar belirli bir döneme ait belirli ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak doğrudan ya da dolaylı olarak insana hizmet için insan tarafından şekillendirilen eserlerdir. Her yapı yapılma amacı doğrultusunda sahip olduğu işlevlerle birlikte yapıldığı döneme ait sosyal, kültürel, mimari ve birçok konuda pek çok bilgiyi de üzerinde barındırır. Yeniden işlevlendirme konusuna da değinecek olursak, yapıldığı dönemin izlerini taşıyan yapılar toplum yapısının ve kimliğinin değişmesi sonucunda zamanla kendilerinden beklenen gereksinimi karşılayamaz olurlar. Bu bağlamda yapıları yıkma ya da işlev verilmeden pasif bir koruma anlayışı yerine mevcut yapıların yaşaması ve yaşatılması sürdürülebilirlik açısından önemli olmakta. Ayrıca ekolojik, ekonomik ve toplumsal yararlar sağlamaktadır. Farklı bir kullanım amacıyla dönüştürülen tarihi bir yapı, tarihi miras kavramının da gerektirdiği özverili yaklaşım ile birlikte kullanıcıların fiziksel konfor koşullarını da göz önünde tutarak ısısal, görsel, işitsel açılardan uygun ortam koşullarını sağlamalıdır. Yapılar yeniden işlevlendirildiği zaman bu üç konuda fiziksel konfor koşullarına dikkat etmeliyiz. Çünkü ilk yapılış amacı olarak tamamen farklı bir amaçla yapılan bir yapının yine tamamen farklı bir amaçla kullanılacak bir şekilde dönüştürüldüğü için bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Biz bu çalışma kapsamında işitsel konfor koşulları açısından uygunluğunu denetledik. Öncelikle mimari akustik nedir dersek, akustik biliminin mimarları ilgilendiren bölümüdür. Gürültü denetimi ve hacim akustiği olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur. Gürültü denetimi, yapı içinde ya da dışında doğan seslerin yapının bölümlerine geçme biçimlerini inceleyen, geçmemesi için alınması gereken önlemleri veren akustik dalıdır. Hacim akustiği ise hacim içindeki ses kaynağından çıkan seslerin tüm dinleyicilerin kulaklarına en iyi koşullarda ulaşmasını sağlayan akustik dalıdır. Yani gürültü denetimi istenmeyen sesleri denetlerken hacim akustiği de oluşan seslerin dinleyicilere en doğru şekilde gelmesini amaçlayan bir daldır.
Akustik konforun sağlanmasının birinci koşulu insanların içinde bulundukları kapalı ya da açık ortamların istenmeyen ve rahatsızlık verici seslerden arındırılmasıdır. Gürültü fiziksel açıdan düzensiz ses, fizyolojik açıdan ise istenmeyen ses olarak tanımlanır. Bu çalışma kapsamında bir tarihi yapının açık planlı ofise dönüşümünü incelediğimiz için öncelikle açık planlı ofislerle ilgili analizler yapılıp ihtiyaçları belirlendikten sonra bununla ilgili bir analiz yaptık biz. Teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte kentlerde yoğunluk artmakta ve yapı tiplerinin ihtiyaçları değişmektedir. İletişim araçlarının ve kullanımlarının gelişmesiyle ofisler mekansal kurguları açısından da değişime girmişlerdir. Ofisler iletişim gereksinimlerinden dolayı hücre duvarlarından sıyrılarak açık planda konumlanmaya başlamışlardır. Açık planlı ofisler birden fazla kişinin bir arada çalıştığı mekanlardır. Geleneksel ofis tiplerine göre farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygun fizik ortam koşulları sağlanmalıdır. Yine söylediğim gibi biz burada işitsel konfor koşullarını inceleyeceğiz. Verimi yüksek bir çalışma ortamı için işitsel konfor koşulları açısından gereken önlemler alınmalıdır. Uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan kişilerde fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bölücü duvar elemanları bulunmadığı için konuşmadan, bilgisayar ve yazıcı gibi cihazlardan kaynaklı ortam gürültüsü kabul edilebilir düzeylerden yüksek olacağı için rahatsız edici bir durum söz konusu olabilir. Bazı durumlarda konuşmanın diğer kişiler tarafından duyulması istenmez. Bu yüzden gürültüden korunmakla birlikte konuşma gizliliğini sağlamak da önemlidir. Çünkü açık planlı ofislerde ayrıca bölücü duvar elemanları olmadığı için bu konuya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Konuşmanın gizliliği ve konuşmanın anlaşılabilirliği zıt parametreler olduğu için aralarındaki dengeyi de sağlamak gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında tarihi tuz ambarının bir açık planlı ofise dönüşümünü inceleyeceğiz. Öncelikle tuz ambarı olarak inşa edilen yapı Kasımpaşa'da 3000 metrekarelik alan üzerine konumlandırılmış yaklaşık 170 yıllık tarihi olan bir yapıdır. Ardından Tekel'e veriliyor bu yapı. Tekel'e ait olan yapıyı da Medina Turgul DDB reklam ajansı kiralıyor. Binanın restorasyon ve dönüşüm projeleri için ise Erginoğlu ve Çalışlar Mimarlık'tan hizmet alıyor. Taş kabuk üzerine Tekel tarafından yapılan çelik çatıyı beyaza boyayan tasarım ekibi yeni eklenen asma katın çelik elemanlarını ise siyah yaparak kapıdaki müdahalelerin katman katman okunabilmesini sağladı. Burada yapının eski dönüşüm sırasındaki bir görselini görüyoruz. Burada dönüşüm uygulandıktan sonraki yeni halini görüyoruz. Tuz ambarı 4 ayrı ana bölümden oluşuyor. Çoğunlukla açık planlı ofisler bunlar. Burada kat planlarını ve kesiti görebiliriz. Gördüğümüz gibi çoğunlukla hep açık planlı ofisler oluşuyor burada. Kırmızıyla işaretlenmiş alan bizim çalıştığımız alan. Burada akustik simülasyonlar gerçekleştirerek işitsel konfor koşulları açısından bir değerlendirme yapacağız. Burada çalışma yaptığımız ofisin görselleri var. Çalışma yapılacak bölüm 195 metrekarelik alanda 32 kişilik açık planlı bir ofistir. Masalar çoğunlukla ortak paylaşımlı olup sadece ikili görüşmelerin sağlandığı 3 masa cam ayırıcı elemanlarıyla bölünmüştür. 2 masa dışında bitişik olan masalarda çalışanların arasında herhangi bir engel kullanılmamıştır. Asma katları çalışma alanından ayırmak için yansıtıcı özelliğe sahip cam elemanlar kullanılmıştır. 10 metreyi bulan tavan yüksekliğinin oluşturabileceği olumsuz etkiye engel olabilecek bir yutucu eleman bulunmamaktadır. Çelik çatı gizlenmemiş ve mekanik tesisat da aynı şekilde açıkta kalmıştır. Öncelikle burada yöntem olarak akustik simülasyon programını kullanıyoruz. Öncelikle SketchUp'tan bir modelleme yapılıyor. Ardından burada kullandığımız Odeon 9.2 programına model aktarılıyor. Analiz sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için öncelikle sızdırmazlık testi yaptık. Sızdırmazlık testi her zaman ilk adım olmalı çünkü modelin ne kadar doğru ve sızıntı olmadan çalıştığını gösteriyor. Eğer bütün işlemleri bitirip analiz kısmına, hesaplama kısmına geçtiğimiz zaman herhangi bir sızıntı meydana gelirse program doğru bir şekilde analiz yapamayacaktır. Bu yüzden tekrar en başa dönüp bütün süreci tekrarlamamız gerekiyor. Bu yüzden sızdırmazlık testiyle birlikte tamamen kapalı bir hacim olduğunu burada test etmiş olduk. Burada gerçekleştirecek simülasyonda kullanacak bazı kabullerimiz var. Ortam sıcaklığını 20 santigrat derece, nem oranını %50 kabul ettik. Arka plan gürültü düzeyi için ise ofislerde kullanılması gereken NC40 grafiği seçildi.
Kaynak olarak da normal düzeyde konuşan insan sesi kaynağı seçildi. 32 kişilik oturum alanı bulunan hacmin tamamı dolu kabul edilip 9 kaynak ve 23 alıcı noktası belirlenmiştir. Burada 9 kaynak ve alıcılar dağınık bir şekilde yerleştirilip yönlenmesi alıcılara doğru yapılmıştır. Doğru bir sonuç alabilmemiz için. Ardından en önemli adımlardan biri olan yapı elemanlarının malzemelerinin ve yutuculuk katsayılarının belirlenmesidir. Burada malzemeler öncelikle tespit edildi. Ardından bunların yutuculuk katsayıları da tespit edildikten sonra programa bunun veri girişi yapıldı. Öncelikle şurada ilk fotoğrafta gördüğümüz Oturum programında malzeme atama kısmı. Buradan tüm yüzeylere hangi malzeme olduysa onları aktarıyoruz. Ardından kaynak ve alıcı noktaları belirleniyor. 9 kaynağın burada özellikleri 9'u açık olacak şekilde ayarlanıyor. Ardından kaynak özelliği normal konuşan insan düzeyi seçiliyor. Ve 23 tane alıcımız da hacmin içine eşit olarak dağınık olarak yerleştiriliyor. Bu aşamada da iş listesi oluşturuluyor ve analize başlanıyor. Şimdi öncelikle bizim dikkat etmemiz gereken ilk parametre yansışım süresi parametresi. Yansışım süresi bir yansışım olayında ses enerjisinin peşi peşine yansımalarda yutularak kaynak sustuktan sonra milyonda birine indiği, yani ses basınç düzeyinin 60 desibel düştüğü süredir. Bu süre içinde iç mekan büyüklüğüne ve bu mekanın kullanış amacına göre belirlenir. Yani konuşma amaçlı hacimlerde ya da müzik amaçlı hacimlerde yansışım süresi tamamen birbirinden farklıdır. Her işlev için optimum yansışım süreleri hesaplanır. Çalışma kapsamında açık planlı ofis hacminin akustik açıdan mevcut durumunu belirlemek amacıyla Oturum programı kullanılarak akustik simülasyon yardımıyla yansışım süresi hesabı gerçekleştirilecektir. Yansışım süresini hesaplamak için birden fazla yöntemimiz var. Manuel olarak formüller aracılığıyla el ile yapılan bir hesaplama var. Aynı zamanda hacmin kendisine gidip direkt orada cihazlarla yansışım süresi hesabı yapılabiliyor. Ancak biz burada akustik simülasyon yöntemini kullandık. Ve mevcut yansışım süreleri hesaplandıktan sonra ülkemizde yürürlükte olan binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelikte belirlenen kabul edilebilir yansışım süresiyle karşılaştırılıyor. Bu yönetmelikte büro işlevli hacimlerde kabul edilebilir en yüksek değer 1 saniye olarak belirlenmiştir. Bu grafikte bizim akustik simülasyonu gerçekleştirdikten sonra bulduğumuz mevcut yansışım süresi ve sınır değerin karşılaştırması bulunuyor. Sınır değer turuncu olan 1 saniye çizgisi. Ardından mevcut düzey mavi olarak gösterildi. Burada grafiğe baktığımız zaman yansışım süresinin oldukça yüksek çıkmış olduğunu görüyoruz. Özellikle orta frekanslarda çok yüksek çıkıyor. Düşük frekanslarda bir tık daha nispeten daha düşük bir yansışım süresi buluyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken parametre ise fon gürültüsü düzeyi, yani ortam gürültüsü düzeyi. Yine yönetmelikte yeni inşa edilecek yapılarda en az C sınıfı, işlevi değişen mevcut yapılarda ise en az D sınıfı akustik performans şartı aranıyor. Açık planlı ofislerde kabul edilebilir en yüksek gürültü düzeyi 48 desibel A olarak belirlenmiştir. Mevcut duruma göre fon gürültüsü düzeyi hesabı hacim içinde 3 ayrı alıcı noktası üzerinden yapıldı. Yine dağınık olarak alıcı 4, alıcı 7 ve alıcı 22 seçildi. Bunun üzerinden analizler yapıldı. Burada her birine yansıyan ortam gürültüsü düzeyini sağ tarafta görebiliyoruz. Ortalama olarak da ortam gürültüsü düzeyi 60 desibel. Aslında 48 desibel A olması gerekirken 60 desibel gibi yüksek bir miktarda çıktı bizim fon gürültüsü düzeyimiz. Üçüncü bakmamız gereken bir parametre ise konuşma iletim katsayısı. Açık planlı ofislerde 2 kişi arasında konuşunca konuşmanın anlaşılabilir olması istenir. Ancak konuşulanların başka kişiler tarafından duyulması istenmeyeceği için konuşmanın gizliliği de önemlidir. Bu iki parametre arasındaki dengeye dikkat edilmelidir. Şimdi bunlar birbirlerine tamamen zıt parametreler aslında. Burada soldaki tabloda görüyoruz. STI değeri 1'e ne kadar yakınsa konuşmanın anlaşılabilirliği o kadar iyidir. Ama bunun tam tersine konuşmanın gizliliğine baktığımız zaman ise 0'a en yakın, en güvenilir konuşmanın gizliliği değeri diyebiliriz. Bizim ölçülen STI değerimiz her alıcıya farklı yansıyor, yine kaynaklara yakınlığı, kaynakların konumu
açısından ama ortalama olarak 0,35 çıktı bizim STI değerimiz. Bunda tabloya baktığımız zaman hem konuşmanın anlaşılabilirliği açısından zayıf hem de konuşmanın gizliliği açısından kötü aralığa denk geldiğini görüyoruz. Burada baktığımız zaman yansışım süresi, fon gürültüsü düzeyi ve konuşmanın gizliliği ve konuşmanın anlaşılabilirliği konusunda analizlerimizi yaptık. Bunlar oldukça kötü düzeyde çıktılar. İyileştirme önerisi olarak da burada yansışım süresini kısaltmak, fon gürültüsü düzeyini düşürmek için hacim büyüklüğünü azaltmak, yansıtıcı olan yüzey gereçlerin yerine daha yutucu gereçler kullanılmasını önerdik. Yapıya yapılacak müdahaleler tarihi duvarlara herhangi bir zarar vermeden uygulanmalıdır. Ayrıca dönüşüm yapılırken verilen bazı tasarım kararları göz önünde bulundurulmalıdır. Burada en çok dikkat etmemiz gereken bu. Yani tarihi duvarlara hiçbir şekilde bir levha, perde ya da duvarların değişimi, malzemenin üzerine yeni bir malzeme örtülmesi gibi hiçbir uygulama yapılmaması gerekiyor. Hacim büyüklüğünü azaltmak ve ortam yutuculuğunu arttırmak için tavanda taş yünü esaslı levha ile metal waffle tavan uygulaması önerilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda tekrar akustik simülasyon yöntemi kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Burada yeni malzemelerin verildiği yine bir tablo var. Aynı şekilde yapı elemanları, malzemeleri ve yutuculuk katsayıları görünüyor. Burada döşemede vinil malzeme kullanıldı. Çünkü oldukça yutucu bir malzeme. Zeminde herhangi bir korunması gereken unsur olmadığı için onun üzerine yeni bir malzeme eklenebildi. Doğal taş duvarlar hiçbir şekilde dokunulmuyor. Yapıda çok fazla cam elemanlar var. Arka duvar özellikle büyük bir metrekare cam eleman. Bu yüzden yutuculuğu iyi olan RPG Clear Sorber cam elemanı önerildi burada. Ayrıca tavandaki tavan yüksekliğini azaltmak için hem de yutuculuk katsayılarımızın daha fazla olduğu için taş yünü esaslı levha ve delikli metal waffle kullanıldı. Yine aynı şekilde bölücü elemanların RPG Clear Sorber cam eleman olarak değiştirildi. Tekrar aynı Odeon SketchUp'ta modellemeler yapılıyor, Odeon'a aktarılıyor ve yine analizler, hesaplamalar yapılıyor. Bunun sonucunda yine yansışım süresi, fon gürültüsü düzeyi ve iyileştirme sonrası STI değerlerinin olduğu bir tabloyu görüyoruz. Burada turuncu değer yine sınır değer, mavi değer mevcut durumda. Şu anda gri olan iyileştirme sonrası önerilen malzemeler ve değişikliklerle birlikte yeni çıkan yansışım süresi oldu. Burada baktığımız zaman hani büyük oranda iyileşme gördüğümüz halde sınır değerin hala üstünde olduğumuzu gördük. Ardından fon gürültüsü düzeyine baktığımız zaman yine fon gürültüsünde bir düşüş gördük. STI değerlerine baktığımız zaman da bunlarda da 1'e daha yakın değerler bulduk. Yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında yansışım süresinde özellikle orta ve yüksek frekanslarda ciddi bir düşüş gözlenmektedir. 3 alıcı noktası üzerinden hesaplanan ortalama fon gürültüsü düzeyi 60 desibel A'dan 56 desibel A'ya düşmüştür. Konuşmanın anlaşılabilirliği yani STI değeri 0,35'ten 0,50'ye çıkmıştır. Bu da konuşmanın anlaşılabilirliğinin iyi ancak konuşma gizliliğinin yetersiz olduğu aralığa karşılık gelmektedir. Baktığımız zaman yansışım süresinde istenen değerlere ulaşamadığımızı gördük. Ayrıca yine fon gürültüsü düzeyi 60 desibel A'dan 56 desibel A'ya düştü ancak 48 desibel A'yı yine yakalayamadığımızı gördük. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında ilk olarak sanayi yapısı olan tuz ambarının işlev değişikliğine uğrayarak açık planlı bir ofise dönüşümünde akustik parametreler açısından uygunluğu analiz edilmiştir. Yeniden işlevlendirme, mimari akustik ve açık planlı ofis kavramları incelendikten sonra örnek yapının hacimsel özellikleri değerlendirilmiştir. Odeon programı aracılığıyla akustik simülasyon yöntemiyle yapılan hesaplamalar sonucu yansışım süresi, fon gürültüsü düzeyi, konuşmanın anlaşılabilirliği ve konuşmanın gizliliği gibi parametrelerin optimum koşulları sağlamadığı görülmektedir. Bu parametreleri düzeltmek amacıyla hacim büyüklüğünü azaltmak ve yapı malzemelerinin yutuculuğunu arttırmak önerilmiştir. Malzemelerde yapılan değişiklikler önerilirken tarihi yapının korunmak istenen doğal taş duvarlarına herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Yapının dönüşümünde cam ve çelik gibi malzemeler kullanılarak daha modern bir tasarım kararı verilmiştir. Akustik olumsuzlukların giderilmesi için bu tasarım kararları da göz önünde bulundurularak bu doğrultuda öneriler getirilmiştir. Önerilen iç yüzey gereçleri ile ilgili önerilen değişikliklere göre yeniden akustik simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve yeni sonuçlar elde edilmiştir. Bu iyileştirme önerisi sonucunda anlamlı bir iyileşme olsa da optimum koşulların sağlanmadığı görülmüştür.
Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında açık planlı ofislerde genellikle farklı çalışma birimlerine ayırmada kullanılan akustik engellerden yararlanılması ve böylelikle hem engelin akustik gölge oluşturması hem de engel yüzeyinin yutuculuğu nedeniyle dolaysız ve yansışmış seslerin daha etkili denetlenerek hacim içindeki fon gürültüsünün kabul edilebilir değerlere indirilmesi amaçlanmaktadır. Akustik engel niteliğindeki bölücülerin kullanılması konuşmanın gizliliği açısından da etkili bir çözüm önerisi oluşturulmaktadır. Bu yüksek lisans tezi kapsamında yapmış olduğumuz bir çalışma olduğu için devamı gelecek. Şu an optimum koşulları tam anlamıyla sağlayamadık. Ancak yine sonuçta söylediğim gibi farklı değişikliklerle optimum koşulları sağlamayı hedefliyoruz. Güzel sunumunuz ve çalışmanız için teşekkür ediyoruz size ve hocanıza. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz devamında da. Teşekkürler, herkese başarılar. Evet, şimdi sırada Berna Eren ile Polat Darçın hocamızın Open Source Architecture and Environmental Improvement Potentials adlı sunumumuz gerçekleşecek. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sunumu ben yapacağım. Polat hocamızla hazırladığımız sunumu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık yüksek lisansı yapıyorum, yapı bilgisi. Müsaade ederseniz başlayabilirim. Tabii, buyurun. Sunumu net bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görünüyor. Devam edin. Hello everyone, my name is Berna Eren and I'm here to present the research we prepared with my thesis advisor, Associate Professor Polat Darçın, and it's about open source architecture and environmental improvement potentials. We want to discuss our study in 4 parts. Of course, first and the last one are introduction and conclusion. Except from these, there are 2 main parts about explaining the context of open source architecture and exploring the potentials of this system for an environmental approach. Let's start with introduction. And we all know that people damage ecological balance through their actions, through built environments to supply their needs or demands. And we can say that it's a huge problem for environment. And one of the main reasons of this problem is the belief that man is superior to nature and all nature-related elements. And the other one is conventional process in the construction and housing industries. This conventional process starts from the design and continues until the demolition of the building at the end of its useful life. And we can say that it's a repetitive cycle of construction and destruction. And as a solution to this problem, we suggested using open source concept in the architecture to see its potentials of decreasing the negative effects on nature. And as a research method, we organized the study into main sections, as I told you before. In conclusion, we intended to find a way to establish positive relations between natural and built environments. Let's continue with open source architecture. Open source is a term which we know and heard from computer and software technologies. And the main idea of this term is accessing, sharing, using, and modifying the softwares freely by sharing the codes of softwares. And through time, we see that this concept became a democratization movement and affected other disciplines or professions. And architecture is also one of these professions. With the effects of open source concept, we can say that architecture has turned into a type of service where architects can share their knowledge, ideas, or designs for free or for a reasonable fee with the help of especially online sources. And in order to understand in what ways open source concept is reflected in architecture, we wanted to examine some examples, and we listed these examples under 3 categories as sharing platforms, buildings that can be assembled by non-professional users,
and construction techniques. Here we see the first example of sharing platforms. In the beginning, we see that the first reaction to this concept is to establish non-profit organizations and sharing platforms. Architecture for Humanity is one of the first organizations, and they wanted to find architectural solutions for humanitarian crisis by pairing locals with professionals. And to provide this organization created an online platform called Open Architecture Network. Any architect from any place could be the part of the solution with their contributions to this platform. After the closure of this organization, Open Architecture Network platform was also closed, but former members of the organization got together to restart this organization as Open Architecture Collaborative. Paper Houses is another sharing platform. The founder, Joanna, focused on affordable housing problem, and she saw the solution in an open source approach. That's why she created Paper Houses platform where architects could share their designs and knowledge with other professionals or non-professional users. And designs in this platform can be downloaded for free and can be adapted to different conditions. This section is about buildings that can be assembled by non-professional users. Here we see the WikiHouse project, which is created by Open Systems Lab, founded by Alastair Parvin. WikiHouse is a building system, is a housing system that can be rearranged and constructed by non-professional and inexperienced users in a short period of time. And main elements of this house are CNC cutting plywood pieces. And we can say that WikiHouse is an example for user participation to production and construction by using an open source approach. The other example is PD Lab, and in this project, researchers emphasize that the conventional methods used in construction phase cause errors, high energy consumption, and in the end, financial losses. And they wanted to show the potentials of digital and open systems to avoid these failure costs. And they designed PD Lab project, which is constructed by students by assembling CNC cutting wooden modules. Open Building Institute is another nonprofit organization focused on ecological and cost-efficient buildings. And they share building designs and building elements in an open library they created. And all designs in this library are presented in an open source design software. So it's really easy to use, download, rearrange, and produce these buildings or elements for users. The last section is about open construction techniques. Different from open source building designs, some researchers focused on developing open construction techniques, and Terra Inc. is one of them. In this project, they designed a temporary shelter for post-disaster use. And in this shelter, they prefer using local soil and 3D printing technologies to create harmless to nature and easily destructible buildings. CAST is another example. CAST is a reinforced concrete formwork system developed by Nadia Rimorsval. And main purpose of this project is to help people who live in informal areas, live in slum areas, to build safe houses, safe structures by themselves. And in order to success this, she created an CNC cutting, easy to assemble, demountable, and no heavy equipment required formwork system. She also tested this system with the locals to see the results.
When we examine these examples, we realize that all information and computer science advancements have some effects on the life of a built environment. And we believe that to understand these effects more clearly, we should see the differences between the stages in conventional and open architecture processes. So these will be our next and the last sections. First one is conventional process. We try to explain and show the conventional stages of a built environment by visualizing them. And as you can see in the image, life process of a conventional system is formed in 4 stages. These are design, construction, usage, and after usage. And as we all know, the tasks performed at each stage are specific, and all stages has own leading actor. And roles of these actors is also restricted and certain. There isn't much interaction between these actors. Especially users are really leaving out of the whole process. We can only see users in the usage stage. So, in this scenario, architects design an ideal building for a standard user who doesn't exist, by the way. Then constructor builds this design, and after all, user starts to live in this building. And after the life begins in this building, user's needs has started to change, and as a result, this rigid design has lost its ideality, and the process ends with the demolition of the building at the end of its life. After the demolition, there isn't much choices. Best chance in this scenario is trying to recycle or reuse, but as we all know, most of the time, these wastes cannot be processed properly, and eventually they damage the nature. But unlike the conventional system, unlike the traditional system, we see that these certain roles of the actors disappear in open source process, and interrelations between them are strengthened. In this process, every actor has right to use, share, adapt, or build these designs if they want. To make this clear, let me explain these roles and stages with an example. Let's say that an architect designed a single-story house and uploaded the documents of this project to an online platform. After that, user with a large family downloaded these documents and decided to make some changes on the digital design in order to fit his family in this house. And with the help of shared detailed documents, this user produced the elements of building by using local materials and local manufacturers. As a final step, user assembled these elements and construct the building. After all this process, user also can decide to share this new and expanded version of the building with other people, and he can also upload it to the platform again if he wants. But we shouldn't think that this sharing is happening by only through online platforms. This user or architect can also share this design with a neighbor or an architect or a constructor, and they can rearrange and recreate a new version of it, and they can share this new version with the others again. With this method, it is possible to adapt building according to users' needs and different environmental conditions, and it is possible to use local resources.
In this way, high consumption of resources and energy can be prevented, and eventually damage to the natural balance can be prevented. As a result of the research, we can say that through open source architecture, user and nature-friendly methods have been developed, which is focusing on digital systems for the design and construction phases. And many individuals and organizations have drawn attention to open sharing of designs and knowledge. And unlike the conventional system, we observed that the stages and roles of the actors have changed in this process. And interaction between actors, user participation, and building adaptation are allowed, and using of local resources are encouraged in open source architecture. And we believe that positive relations between natural and built environments can be established through this approach. Thank you very much for listening. Çok teşekkür ederiz güzel sunumunuz için ve zamanı da çok güzel kullandınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocanıza da teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki sunumumuz Heval Sami Ali'nin Assessment of Inhabitant Satisfaction in Residential Apartments in Erbil adlı sunumu yapmak üzere Heval Sami'yi sunuma çağırıyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Herhalde şu an ses geliyor değil mi? Evet, sesiniz geliyor. Ekranınızda paylaşırsanız bizimle sunumunuzu göreceğiz. Evet, buyurun. Tamam. Herkese hayırlı akşamlar. Today I have an article which it is I tried to find out some reasons regarding to the residential buildings in Erbil. So I will try to be quick, inshallah. The case study of my research is in Erbil, so I tried to find out some and let me say, maybe all of you know Erbil is one of the cities in Iraq, and it is the biggest city in Iraq Kurdistan region, which nowadays is the most developed city in Erbil. After 2003, after the changing of regime, the Erbil has started a rapid development in terms of construction, especially for the residential buildings. So this part of maybe all of you know about this rapid construction, because most of the people that they were coming to use in construction, or the people that are working in construction in Erbil were from Turkey, and within the development of the city, a shortage of the housing also has been started. So they started to construct many or thousands of residential buildings within the gated communities. The first years, they started with the 1 floor or 2 floor row house buildings or normal independent buildings. But after a while, they started to build the high-rise buildings, which it is after the opening of the city, or after immigration of many people from different cities, from Mosul and other cities, after the ISIS attacks, and also from the Syria. There is many people from the Syrian country that they came to Erbil. So in this
research, we try to find out either people they prefer to live in residential, high-rise residential buildings or apartments, or do they like to live. Is it okay now? Could you hear me? Yes, we can hear you. Okay, okay. So there is many high-rise buildings now. There is residential apartments, let's say. They are constructing, and as we know, the people they don't prefer to live in high-rise buildings. So I try to find out what's the preferring, or the ratio of the preferring of people of Erbil for the residential buildings or for the apartments and the for houses. What are the difference? What are the negative and positive points due to the people desire of the people? So for this research, we conducted a survey, a questionnaire, to collect information from different people. More than 100 people they attended. 30%, nearly to 30% of these people was female people, because the decision will be changed according to the female or male and the age also. Most of our people, or most of my response in this research were the young people, so that's why the ratio of preferring maybe will change. So in this research, we could find that the people, or the according to the participants of this survey, 77% of the people they prefer for living in houses. So still in Erbil, most of the people they are preferring to live in houses rather than the apartments. And within this, 23% were preferring to live in the apartments. Maybe we can see that 23% is a very low ratio, but according to the researchers and according to the history of the residential, high-rise residential buildings in Erbil is very high, because the high-rise buildings history of Erbil is dates, maybe the first was constructed as a high-rise. When we say high-rise, is more than 5 to 7 floors, is constructed by a Turkish company in 2000. I think it was 5 to 7 or something like that. And after that, they started to construct high-rise buildings. So after these 10 or 15 years, we can see that the preferring of people to live in apartments rised a lot within the time of they have been experienced with the high-rise buildings. And there is a desire. This one, the first question was the living in apartment, either as a rent or as a buying as total. But when they came to the buying of the property, most of the people they like to buy houses. If you see that there is a range that the people that they want to buy an apartment is more than the people that they want to live in an apartment. This is due to something. First, nowadays it is a trend to buy an apartment because the rent for the apartment, especially for foreign people, the people that they came from different states and different countries, there is a desire for this, demand for this kind of buildings. So the rents are higher, and there is a good service which we will come. So you can see the change that 30% of the people they want to buy a apartment, while 23% of the people they want to live in an apartment. And
the benefits of the living in houses, we try to ask the people why they want to live to live in a house rather than an apartment. Most of the people, they prefer living, which is very important point is here, which I want to focus on it, is the points why the people, they don't like the living in apartments and they live in houses. The main problem or the main issue that they want to live in houses. 69% of the people prefer living in house because of the privacy, which it is for the Middle East, one of the most important issues for the families, especially for the people that they have a good connection, social connection between them, and the family size is higher than the other countries. So the people, they want to live in a place that they can perform or they can perform their social life, or they can perform their social connectivities with their family. While 18% of the participants prefer the house rather than apartment due to the private green and private gardens in the house. One of the most important points also, the people, they focus on it, the gardens, because the people, they are adapted or they are used to use their private gardens in their houses. So when you transfer these people to an apartment, it is difficult to live or to share the garden, the green area with other people. You know, in gated communities and especially in high-rise buildings, the green area is the common area for all the people. So this one, they don't prefer to live in it. Also, 11% of the participants think that access to the house is much easier than apartments. That's why I prefer houses. Most of the apartments, it is difficult to access in directly, because you know the people, they like to enter their house directly without any barrier or any common corridor. This is also the same. If you see that most of the people, which in the question is the answers were different, but most of the people, they selected these answers. One of the another reason that they and the reason is that why they want to live, or what are the benefits of living in an apartment. We have seen that the people, they like to live in houses because of their cultural and social life and some other benefits of houses, that they can perform their social activities in it without which it is cannot be done easily in an apartments. The reason is of preferring living in apartments, we can see that 62% of the participants are preferring because of the better service in apartments. As you know, in Iraq all and in Erbil also the same, or a little bit better, but it is still that the electricity and the water is one of the main issues of the people. But in the high-rise buildings, the administration or management of these gated communities, they are try to manage to serve these kind of services continually, which it is 24-hour electricity and water. This one of the main issues that the people, they want to live in apartments, because they cannot find the same service in normal houses that they built by the people. Most of the gated communities, that they are houses, 200, 300 meter square houses, as a gated communities, as a sita in Turkish we say sita. Also, they are providing water and electricity, but it's not the same as the apartments. And also, the houses, the prices of houses are very higher than the apartments. Another very important reason that the people prefer to live in apartments is the security, which in this study takes the 18% of the participants. One of the other issues the people, especially foreign people,
or the people that they are working with the foreign people or with this kind of they have different issues, they prefer living in apartments due to the security. If you apply these questions to the another cities in Iraq, you can see the higher ratio nowadays is reduced to 18%. In some period of time it was very high. The people, they were preferring the or these gated communities because of the security. And people also, there is another issue which they prefer the apartments because of the quality of units. As you know, one of the issues that the people they when they live in it or when they have experience with this kind of buildings is the insulation, especially thermal insulation. In most of the houses there is no thermal insulation, while in the apartments they are providing this with the units, and they were using the thermal insulation materials, so the using of energy and the comfortability of the houses is much better than the normal house without any thermal insulation. One of the other, which is the last question that I want to discuss today, what are the disadvantages of living in an apartment? The disadvantages of living in an apartment is according to the questions that they are listed here, the answers, most of the people, or the ratio of 49% answers are apartments are crowded and there is no privacy. Again, they are coming to the same issue that they are preferring the houses. At the same time, 50% of participants are thinking that the apartment is not fit with the culture and the lifestyle of the people. I tried to put these two together because it is near to each other. Not fit with the culture due to the number of the families. Most of the time the houses or the apartments are very small in size. The number of rooms are it is limited, so the number of the family or the people that they have a high number of family, which it is in our society, we can say that the average of the family member size is 5. So a family with the 5 members, it needs a very large apartment, which it is will be very expensive, and it will be very difficult to perform this in using the common garden and car parking. Most of the issues that the people they are concerning, which I didn't put in this presentation. And those participants study answered that they don't prefer apartments due to the insufficient ratio of green area and gardens in apartments. 27% of the people in which they participated in this survey, they think that they experienced that the green area of the apartments is not enough. It is a common area and it's not enough for the performing the lifestyle of the people. The lifestyle of the people in Erbil is not the same as in Istanbul or as same as in other countries, or maybe it's not the same as of most of the cities in Turkey also, because there is a style to gathering. Every Friday they are gathering in the same place, all the siblings or of the brothers and sisters, and most of the time there is many gathering programs, activities. So this kind of
green areas or gardens, common gardens are not enough for this kind of activities, and inside the apartment also it is very difficult to perform this kind of activities. So as a result, we can say that still the majority of Erbil city, and why I'm saying this, because just only in last 2 months we can say more than 10 projects, high-rise building, residential buildings are started they start marketing in Erbil. So this kind of projects, why they are starting, because as we have a very famous that we say, we shape our buildings, then they will shape us. So we are shaping the community now. We are forcing the community to live in the house, in the apartments, because there is a very good services in apartments, and the lifestyle of this kind of people that they are living in apartments will be separated from the social activities that are always done by the people. So the young people also, they are preferring the apartments more than the other people. The large number of the investments in Erbil is still and buildings and providing better services, and they are providing better service than the houses and the other gated communities that with the low floors or limit number of floors. Most of the people, most of the investors, maybe they don't care on this. In designing the apartments, they don't care the social life of the people. The very easy example I can give it if I have time. Most of the houses in the apartments, they are the kitchen is, it's an open kitchen, which it is kitchen and living room at the same place, or kitchen and reception room with the same place, which it is not preferred by our people for their social life. So still the people or the investors, they don't design according to the desire of people, which it is they are focusing on the cultural and social life more than the other issues. But some of the people, especially young or newly married people, they prefer to live in apartments for a temporary of time, for 2 years, 3 years, until their kids and their kids will grow up. Then they are trying to buy a house, or they are trying to move to a house. Thank you very much for giving me this time. Thank you, Heval Ali, for your presentation. Bir soru We are very sorabilir glad miyim? to meet you. Can you hear us? Yes. Apartman I think it's finished. Yes, I have finished, but if I think thank you. Then I will give other presentation. soru soramıyor muyuz? Daha sonra olabilir mi hocam? Şimdi bir sunumumuz daha var, onu da yapalım. Soruları toplu alalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Sümeyra Şahan ile Ahmet Necmettin Yazıcı'nın konut tasarımlarının aydınlatma performansı açısından incelenmesi adlı sunumumuz var. Onu izliyoruz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Geldi mi size paylaşabiliyor muyum? Evet, geldi. Ekranınızı görüyoruz. Bir saniye. Bu sunumda konut tasarımlarını aydınlatma performansı açısından inceleyeceğiz. Özetle 15 dakika süremiz var. Ona uyarsak memnun olurum. Tamam. Size ses geliyor mu orada?
Geliyor sesiniz, evet. Burada ben ses kaydetmiştim de o ses geliyor mu şu anda size? Az önce geldi mi acaba? Bir saniye. Pardon. Yeniden başlatıyorum. Sunumunuzda ses mi vardı hocam? Ben kendim prova yapmıştım da hocam. Sanırım sadece bana geldi. Tamam, başlıyorum şu anda. Sunumunuzda eğer ses varsa ekran paylaşımı yaparken Share Sound seçeneğini tıklayarak paylaşımınızı yaparsanız sesi bize duyuyor. Anladım. Devam ediyorum ben. Geliyor değil mi ekranım? Paylaşıyorum. Konut tasarımlarını aydınlatma performansı açısından inceleyeceğiz şu anda. Özetle konumuzun içeriğinden kısaca bahsedecek olursak eğer, öncelikle aydınlatma tasarım sürecinde temel adımları izleyeceğiz. Daha sonra aydınlatma tasarımındaki renkler ve ortam üzerinde oluşturduğu efektleri inceleyeceğiz. Aydınlatma tasarımında kullanacağımız yeni nesil uygulama olan DİCLE Evo'dan kısaca bahsedip bu uygulama ile aydınlatma tasarımının performansını değerlendireceğiz. Aydınlık projesi bizden tam olarak ne ister? Bunu değerlendirmek istiyorum öncelikle. Aydınlık sistemindeki temel hedef net görüntüyü sağlamaktır. Yeterli ve düzgün dağılımlı doğal aydınlatmanın olmaması ve istenen aydınlık düzeyine yapay aydınlatma desteğiyle ulaşılması enerji tüketimini arttırır. Bu istemediğimiz bir durum. Bu çalışmada DİCLE Evo programını kullanarak aydınlatma sistemlerini, armatürleri, hesaplama yöntemlerini ve kullanılan programla beraber doğan sonuçları incelemeyi amaçladık. Şimdi aydınlatma tasarım sürecinde temel adımlar izleyeceğiz. Bir aydınlatma kurulumunda doğrudan armatür seçimine girmek yanlış bir eğilim olacaktır. En iyi genel sonucu elde etmek için projede ne istendiğini daha geniş bir şekilde tespit etmek gerekir. Burada adımları görüyoruz ve ayrıntılı olarak şu anda inceliyoruz. Gereksinimlerimizi belirleyelim öncelikle. Projeden beklentimiz ne olmalıdır? Aydınlatma tekniğinde ihtiyaç duyulan aydınlık düzeyi dikkate alınarak bir proje çizilmektedir. Teknik kriterlerin yanı sıra estetik ölçütler de göz önüne alınarak armatür seçimi yapılmakta ve ekonomik, kaliteli ve yeterli bir aydınlığın sağlanması için gerekli hesaplar yapılır. Bizim istediğimiz yeterli aydınlık seviyesi, projede enerji tasarrufunu sağlayabilmek, düzgün ışık yayılımıyla göz yormamak, yaptığımız projenin gün ışığı ile beraber yüksek etkileşimini sağlamak. Daha sonra aydınlatma yöntemini seçmeliyiz. Aydınlatma yönteminde belirlemek lazım. Bu aşamada ışığın nasıl iletileceğine dikkat ediyoruz. Örneğin gömme bir aydınlatma sistemi mi, yoksa yüzeye monte edilen bir lamba mı, doğrudan mı, dolaylı mı, yoksa üstten aydınlatma mı kullanacak şekilde aydınlatma yöntemimizi belirlememiz gerekiyor. Daha sonra aydınlatma ekipmanı seçiyoruz. Aydınlatma ekipmanı seçerken bu başlıklar bizim için önemli. Çünkü bu değerler aydınlatma değerini ve kullandığımız watt değerini, verimliliğini etkileyecektir projenin. Işık çıkışını, toplam giriş gücü, etkinlik, ömrü, lambanın ömrü, renk özellikleri, sıcaklığı, elektriksel özellikleri ve renksel geri verim özelliği bizim aydınlatma ekipmanı seçerken dikkat etmemiz gereken özelliklerden birkaçıdır. Aydınlatma seviyesi diye bir olay var. Yaptığımız projelerde minimum aydınlık seviyelerine uymak zorundayız. Ortamların ihtiyaç duyduğu minimum aydınlık seviyeleri uluslararası bir komite tarafından belirlenmiştir. N12464 standardı vardır. Aynı zamanda Avrupa Standartları Komitesi tarafından da Türk standartları kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. Burada görüyoruz tabloyu. Bu uluslararası düzeyde olan tablonun sadece bir kısmı. Bu da Türk standartlarında geçerli olan kısımlar. Burada gördüğümüz değerler minimum aydınlık düzeyi, ışığın düzgünlük değeri, renksel geri verim ve parlama değerleri minimum bu derecelerde olması gerek yaptığımız projelerde. Yansıma oranı bizim için önemli bir özellik. Yüzeyden maddeye gelen ışık dalgalarının geri yayılımıdır yansıma oranı. Kırılma indisi ne kadar yüksek olursa yansıma oranı o kadar yüksek olur. Tabloda da görüldüğü üzere farklı alanların farklı reflection rate'leri vardır. Tavanda %70, %95 bir yansıma, yüzdesi zeminde %15, %35 aralığında bir yansıma yüzdesi görüyoruz.
Renk yansıma katsayısına da baktığımızda bu tabloda siyahtan beyaza doğru giderken reflection faktörü yani yansıma katsayısının faktörünün gitgide arttığını görüyoruz. Yani daha çok yansıtacaktır ışığı. Renksel geri verim indeksi, renk oluşturma indeksi ışık kaynağı altındaki renklerin çözünürlüğünü ifade eder. Bunu çözünürlük olarak da anlayabiliriz. Renksel geri verim indeksini Ra ile simgelendiririz. Bu 100'e ne kadar yaklaşırsa, burada görüyoruz, 100 değerine ne kadar çok yaklaşırsa gördüğümüz objeyi o kadar net ve o kadar çözünürlüklü görürüz. Bu da normal bir projeye kendimizi bir düşünürsek ne kadar çözünür olursa objeler bulunduğumuz ortamda o kadar iyi hissettirir bize kendimizi, o kadar kaliteli vakit geçireceğimizi düşünüyorum böyle yerlerde. Işık sıcaklığı, armatür seçerken ışık sıcaklığı önemlidir. Seçtiğimiz lambaların çok fazla ortama ısı yaymasını istemeyiz. Bu rahatsız edici bir özellik olur. Bu sıcaklık ışık kaynağının sahip olduğu ışığın rengini ifade eder. Aydınlatma sistemiyle ortamın minimum ısınmasına ihtiyaç duyarız. 2500 ila 3300 Kelvin arasındaki renk sıcaklıkları sıcak ışık olarak kabul edilir. Kırmızı, turuncu, sarı ve kahverengi renkler genellikle evlerde kullanılan toprak tonlarıdır. Sıcak açık renkler bu mekanlar için uygundur. Bu yüzden yatak odalarında ve genel yaşam alanlarında bu sıcak beyaz ışığı kullanıyoruz. Burada gördüğümüz üzere farklı lambaların karşılaştırmaları var özelliklerine göre. Mum ışığını görüyoruz, akor lamba, floresan lamba ve led lamba. Biz birazdan inceleyeceğimiz kendi projemizde led lambaları tercih ettik. Görüyorsunuz renksel geri verim indeksi, ömrü ve efficiency yani verimi en yüksek olan lambamız led bu diğer lambalara bakarsak. Dikkatinizi çekerim. Bu arada mum ışığında çözünürlüğü çok yüksek. Enteresan bir ayrıntı bu da. Fakat tabii ki kullanamıyoruz onu. İç mekan aydınlatmasında renk ve aydınlatma ilişkisi. Bu önemli bir konu. İç mekan aydınlatma sistemlerinin tasarımında mekanda gerçekleştiren eylemlere bağlı olarak hangi renklerin seçiminin uygun olacağı ve bu renklerin aydınlatma sistemine etkilerine değineceğiz. İnsanın duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyasını derinden etkileme gücüne sahiptir renkler. Görüyoruz burada bir tablomuz var. Oda, mobilya ve mekanın renk tanımlaması önemlidir. Renkler düşük ve yüksek titreşimli enerjileri ile insan psikolojisi üzerinde etkilidir. Örneğin bu grafikte yatak odasını ele alalım. Genellikle bu oda uyuma, dinlenme, kitap okuma gibi bir eylem için kullanılır. Önerilen renk ise mavi, turkuaz tonları, açık yeşil tonlarıdır. Sağladığı psikolojik etkiler vardır hali hazırda. Önerilir. Bu tarz renkler önerilir. Kullanılırsa daha etkili bir sonuç alınacağı, insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olacağı kanısına vardık. Şu anda biz projemizde tanıtımını yapacağımız program Diolux Evo programı. Bu program aydınlatma tasarımı için sürekli güncellenen ücretsiz bir bilgisayar programıdır. Aydınlık yüzeylerinin alandaki dağılımını inceler, gerekli aydınlatma hesapları yapılır ve hızlıca dokümantasyon alabilirsiniz. Bunu uzun hesaplama yapmak yerine bu program bize kısaca ve hızlıca, etkilice değerler vererek bize projede yardım sağlamaktadır. Bakıyoruz şimdi tabloda da ekranda da gördüğünüz gibi bu program dış ve bina planlaması sağlıyor. AutoCAD projeniz varsa kullanabiliyorsunuz. Yol aydınlatmasına kullanılıyor ya da mekan aydınlatmasında da benim de kullandığım gibi mekan planlamasında da kullanılıyor. Sayısız armatür ve marka çeşitli sunar. Dünyanın önde gelen üreticilerin tasarım dosyaları ile aydınlatma tasarımı için gerekli armatürler rahatlıkla seçilebilir. Ya da hali hazırda bulunan kendi bünyesinde Diolux kütüphanesinde de sayısız armatür vardır. Projenizde ne tarz bir şey istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Bu çalışmada led armatürler ile yaygın bir şekilde kullanılan ev aydınlatma tasarımı yapılmıştır. Burada projemizin konstrüksiyon kısmı var, lamba kısmı var. Lambadan istediğiniz lambayı şuradan Library'den seçiyorsunuz. Bu benim yaptığım projem.
D lambalandırmayı yapıyorsunuz. Bölge bölge ayırıp minimum aydınlık değerine göre odaları lambalarla donatıyorsunuz ve çalıştırarak gerekli değerleri alıyorsunuz. Bu da dokümantasyon kısmı. Bize şu kısımda da gördüğünüz gibi oda her odanın aydınlatma sistem yerleşim planını, ışıklık listesini, çalışma düzlemini, her türlü armatürün tutturma yüksekliğini, aydınlanma değerini, watt değerlerini, türlü hesaplama değerlerini bize kısa yoldan hemen gösterir. Burada da odadaki 3 boyutlu modelleme ile görüyoruz. Aydınlanma değerleri, indeksleri, düzgünlük değerleri programın hesaplanmış ve dokümantasyon yapılmış halidir. Şimdi öncelikle biz living room'u yani oturma odasını inceleyeceğiz. Oturma odasında aydınlatma değeri olarak 100 belirledik. Şurada istediğiniz şekilde bina içindeki alanları seçebilirsiniz. Burada seçenekler var. Bizim odamız 30 metrekareden oluşuyor. 12 lamp time marka armatür kullanıldı. Toplam güç değeri şu anda yapıldığı üzere 177 watt'tır. Toplam akısı 18.708 ölçülmüştür. Bu odanın ışık verimliliği 105'tir. Düzgünlük değeri ise 0.56'dır. Plan projesi çizilmesi ve odalanması bu odada yapılmıştır. Şimdi bu şey yapalım, bir değişkenlik yapalım ve inceleyelim. Bakalım nasıl değişiyor? Armatür oda özelliklerinin homojen aydınlığa etkisi nasıl oluyor? Armatür değiştirdik. Hali hazırda olan armatürümüz lamp time'de Whitecroft yaptık. Whitecroft'da kullanınca watt değerimiz düştü. Kullandığımız watt değeri minimum aydınlatma değerimiz düştü. Tamamen azalttık yani. Düzgünlük değerini de düşürdük. Enerji tüketim miktarı da düşürdü. Işığın homojenliği de azaldı. Bu armatür değiştirdiğimizde bu marka lamba bizim watt değerimizi düşürdü. Bunu gördük. Sonra bir de duvar rengini değiştirdim. Acaba odanın duvar rengi değişince aydınlanma değeri nasıl etkileniyor? Bu mevcut rengi 5002 kodlu lacivert rengidir ve yansıma katsayısı %7'dir. Ben kod 9016 ile yansıma katsayısını %88 yaptım ve sonucunda ışığın düzgünlük değerinin arttığını homojen bir şekilde 0.51 oldu görüyorsunuz. Aydınlanma değeri yükseldi. Duvar rengini gördüğünüz gibi odada değiştirmek gördüğümüz aydınlatma değerini yükseltti. Bu yüzden renk ve armatür seçimi önemli bir konu. Sonuç olarak sonuca gelirsek bir armatürün performansı maliyeti kadar dikkatli bir şekilde düşünülmelidir. Değişen armatür, renk, aydınlatma modeli veya oda şekli olabilir. Odanın şekli de çok önemli. Aydınlık değerlerini etkiler. Bilgisayar modellemenin yani Dialux Evo konuştuğumuz program ortaya çıkışı aydınlatma tasarımından daha esnek bir yaklaşım sağlamıştır. Tasarımcıya sunulan bilgileri önemli ölçüde artırmıştır bu program. Bir odadaki tüm yüzeylerin parlaklığını hesaplamak mümkün olsa da hesaplamalar son derece zahmetlidir. Ancak en özel durumlarda doğrulanabilir. Fakat bu program, bilgisayar programı bize hızlı yoldan gerekli en nitelikli sonucu vermektedir. Aydınlatma değerini etkileyen birçok değer vardır. Bu proje ev aydınlatmasının basit bir tasarımıdır. Değerlerimiz düzgünlük değerleri, armatürün watt değerleri, efficiency'si, etkinlik değerleri bunlar aydınlık değerlerini önemli ölçüde etkilerler. Binalarımızda ve özellikle konutlarda aydınlatma koşullarının iyileştirilmesi için bazı çabalar gösterilmesi gerekir. Halkın kullanması için broşürler hazırlanabilir. Bu şeye sağduya nasıl yaklaşılır bilmiyorum fakat ama renklerin odalarda önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Pencerelerin kalınlaştırılması, inceltilmesi bile odadaki aydınlık değerini etkilemektedir. Bunu fark ediyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. ediyoruz.
güzel olun ve hocam. değerli sunumunuz için. Sağ olun hocam. Tüm sunum yapan hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da ayrı teşekkür ediyoruz katkıları için. Evet, sorusu olan varsa alabiliriz. Sunum yapan arkadaşlara. Mesaj olarak yazabilirsiniz. Sanırım yok. O zaman bugünkü oturumumuzun son oturum, bugünkü sempozyumumuzun son oturumunu tamamlamış oluyoruz. 4. oturumumuzdu. Yarın sabah 5. oturumumuzda tekrar bir araya geleceğiz. Ve 5. oturumumuz 9.15'te olacak. Katılımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.